ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் பேங்கிங்கில் யூனிட் 52 உள்ள MCQ பார்த்துடலாம். டேஸ் ஆர் இன்டர்னலைஸ்டு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆர் பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் விச் எவாலுவேட் வாட் இஸ் எம்ப்ரைஸ்டு பை அன் இண்டிவிஜுவல். ஏ எத்திக்ஸ், பி வேல்யூஸ், சி நார்ம்ஸ், டி பிலீஃப்ஸ். ஸோ ஆன்சர் பி வேல்யூஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், இன்டர்னலைஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆர் பிரின்சிபல்ஸ் விச் எவாலுவேட். ஸோ தட் இஸ் வேல்யூஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். Values are, that is A, concept of desirable behavior. These are internalized standards. True values must have universal command and acceptability. Values are derived from moral principles determining individuals' judgment about good, right or desirable. E, all of the above. So values அப்படிங்கும்போது இது எல்லாமே உண்டு. So that is E, all of the above is the correct answer. Values are derived from norms in dash in our society, religion, culture. D, all of the above sir. So values are derived from நமக்கு எல்லாமே மூணுமே உண்டு சரியா. So answer all of the above is the correct answer. What are the characteristics of values? Values provide standards of competence and morality. Values are not large in number. We have a few selected values. C, values out to specific object, situation or persons or measure of evaluation applicable to all. D, values are relatively perpetual and resilient to change, and changes happens only short time. Values are at the core of personality, steering and then decisions and actions that direct human behavior. ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேல்யூஸ் வந்து நமக்கு இதில் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், காம்பிடன்ஸ், மொட்டாலிட்டி, நாட் லார்ஜ் இன் நம்பர் அண்ட் we have few selected values and then relatively perpetual and resilient to change and changes happen over a long time. ஆனால் நம்ம இதில் பார்த்தது only short time. ஸோ டி கிடையாது, நமக்கு ஏ, பி, சி, இ ஒன்லி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். டி இஸ் த ராங் ஆன்சர். அது வந்து நமக்கு லாங் டைம் ஆனால் ஷார்ட் டைம்னு கொடுத்துருக்கறனால அது ராங். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், டேஸ் ஆர் த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் வேல்யூஸ். ஏ டெர்மினல் வேல்யூ, பி இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் வேல்யூ, சி கோர் வேல்யூ, டி என் வேல்யூ. ஸோ நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறது ரெண்டு வேல்யூஸ் தான், டெர்மினல் வேல்யூஸ் அண்ட் தென் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் வேல்யூ. Dash value is an ultimate goal which we desire to achieve in our lifetime. A terminal value, P instrumental value, C end value. ஸோ எது வந்து நம்ம ஒரு கோலை வந்து நம்ம டிசைட் பண்ணி அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு பண்ணக்கூடியது அப்படின்னா that is terminal value, ultimate goal. Okay, a terminal value is the correct answer. Then next one, dash is the tool means for acquiring a terminal value and modes of behavior. பிஹேவியரோட மோட்ஸ், இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் வேல்யூ, டெர்மினல் வேல்யூ அண்ட் நாமினல் வேல்யூ. ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அக்யூரிங் எ டெர்மினல் வேல்யூ அண்ட் தென் மோட்ஸ் ஆஃப் அ பிஹேவியர், தட் இஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் வேல்யூ. இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் வேல்யூ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எய்த் ஒன், dash value is an enduring belief that a certain end state of existence is worth striving for and attaining. நமக்கு ஆன்சர் பி டெர்மினல் வேல்யூ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஏன்னா நம்ம ஒரு அல்டிமேட் கோலை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த கோலுக்காக நம்ம எல்லாமே செய்கிறது வந்து என்னது தான், சர்டைன் எண்ட் ஸ்டேட் ஃபுல்லாகவே அதுக்காக நம்ம ஸ்ட்ரைவ் பண்ணி அட்டைன் பண்ணுறது வந்து என்ன வேல்யூ, டெர்மினல் வேல்யூ. ஸோ டெர்மினல் வேல்யூ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், நைன்த் ஒன், dash are the core values and permanent in nature. That is very important question. எது வந்து permanent and core value? A terminal value, B instrumental value, C term value, D nominal value. ஸோ நமக்கு இதில் பார்த்தாலே தெரியும் எது வந்து நமக்கு core value and permanent in nature, instrumental values. ஸோ instrumental value is the correct answer. Dash are expectation of proper behavior and not the requirements of that behavior. So the answer C, norms is the correct answer because இதில் கொடுத்துருப்பாங்க norms are expectation of proper behavior and not the requirements of the behavior. So norms is the correct answer. Norms are dash not published, may be obeyed, cannot be made obligatory. ஸோ நார்ம்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா not published, not be obeyed and cannot be made obligatory except by sanctions. ஸோ இந்த sanctions வந்து எக்ஸப்ட் பார்த்துக்கோங்க, பெனாலிட்டி, அப்புறம் கண்டம்னேஷன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்க்ளூஷன். ஸோ இதில் வந்து நமக்கு என்னெல்லாம் கிடையாதுன்னா நாட் பப்ளிஷ்டு, மே நாட் பி ஒபைடு, நமக்கு மே பி ஒபைடு கொடுத்ததுனால அது வராது. cannot be made obligatory. So A and C only is the correct answer. Norms are dash guidelines for behavior and actions consider normal social behavior in a particular group or social unit.
ஸோ ஆன்சர் 12th one வந்து இன்ஃபார்மல் கைட்லைன்ஸ். ஏன்னா நார்ம்ஸ் ஆர் இன்ஃபார்மல் கைட்லைன்ஸ். ஓகேயா? ஸோ ஆன்சர் பி இன்ஃபார்மல் கைட்லைன்ஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். தென் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, வாட் ஆர் த ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் பிலீஃப்ஸ்? A belief is some thought considered to be true by a person. Second one, it is the ethical code of organization. Beliefs are the key constitutions of our personalities and senses of individuality. And D, all of the above. So beliefs அப்படிங்கும் போது இது எல்லாமே உண்டு. So 13 D, all of the above is the correct answer. DAS is a set of values, beliefs, norms and ways solving problems which is shared by the employees of an organization. ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் உள்ள எம்ப்ளாயீஸ். ஸோ தட் இஸ் என்ன அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கான வேல்யூஸ், நார்ம்ஸு, வேஸ். ஸோ இது எல்லாம் என்ன கல்ச்சர்? எத்திக்கல் அண்ட் கார்ப்பரேட், போத் ஏ அண்ட் பி. ஸோ பை த எம்ப்ளாயீஸ் ஆஃப் அன் ஆர்கனைசேஷன் வந்ததுனால தட் இஸ் கார்ப்பரேட் கல்ச்சர். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கார்ப்பரேட் கல்ச்சர் இஸ் த நார்ம்ஸ் அண்ட் வேவ் சால்விங் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆட் பை த எம்ப்ளாயீஸ். ஸோ கார்ப்பரேட் கல்ச்சர் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், 15th one, DAS represents the ethical principles of the organization as a whole, incorporating the corporate policies on ethics and views of this management leadership on ethical issues. Ethical culture, corporate culture, C valuation culture. So A, ethical culture is the correct answer. So இதில் எல்லாமே ethical policies வந்திருக்கும், corporate policies வந்திருக்கும். ஸோ இதை கரெக்டாக ரீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ஆன்சர் ethical culture is the correct answer. What are the features of ethical culture? And what is true about the ethical culture? Ethical culture of an organization also exhibits the influence of its core workers and opportunities for unethical behavior. Corporate culture is a part of the ethical culture, facilitates ethical decision within the organization. C வந்து both A and B. ஸோ எத்திக்கல் கல்ச்சர் ஆஃப் அன் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், இதில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ethical culture of an organization's principles as that opportunities for the soul exhibits the influences, co-workers and ethical behavior, unethical behavior. So that is correct. Next one, ethical culture forms part of the corporate culture. So that is very important. நமக்கான கொடுத்துருக்குது என்னன்னா, corporate culture is the part of the ethical culture. So this is wrong. So answer வந்து 16th one, A is the correct answer. Okay. So 17th one, DAS are inconsistent but universal. A values, B norms, C beliefs, D ethics. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நமக்கு, they are inconsistent but universal, that is norms. So norms, B norms is the correct answer. The next one, managing by values in an organization has few basic elements which include identifying core value, communicating core value, aligning values and practices. D all of the above. So நமக்கு இதில் எல்லாமே உண்டு. D all of the above is the correct answer. Corporate culture is explained as set of values, beliefs, goals and norms, ways of looking at problems, maximizing profitability, targeting bigger market shares. ஸோ கார்ப்பரேட் கல்ச்சர் எதை நமக்கு சொல்லுதுன்னா, வேல்யூஸ்னால் என்ன, பிலீஃப்ஸு, கோல்ஸு, நார்ம்ஸ், இது எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் கார்ப்பரேட் கல்ச்சர். ஸோ 19th one, A is the correct answer. ஸோ நம்ம இதிலே பார்த்துருப்போம், கார்ப்பரேட் கல்ச்சர் இஸ் தட் set of values, beliefs and then norms. Okay. Then next one, DAS are few core values practiced by companies: customer service, employee care, growth, stability, social responsibility, innovation and flexibility. ஸோ நமக்கு கஸ்டமர் சர்வீஸ் அப்படிங்கும் போது எம்ப்ளாயி ஐடென்டிஃபைங் கோர் வேல்யூஸில் இது எல்லாமே உண்டு. ஸோ நமக்கு இதில் ஆல் ஆஃப் தி அபவ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். தென் 21, the employee should know fully what the company stands for, what is its mission and core values, what are the do's and don'ts in the company. It is இதுக்கு என்ன பேர்? ஐடென்டிஃபையிங் கோர் வேல்யூ, பி கம்யூனிகேட்டிங் கோர் வேல்யூ, சி அலைனிங் வேல்யூஸ். ஸோ நமக்கு ஃபுல்லாகவே இதில் கொடுத்துருப்பாங்க. எ கம்பெனி ஷுட் எஃபெக்டிவ்லி, வாட் இஸ் தட், especially to that should be fully what a company stands for, what is its missions and what are the do's and don'ts. So that is நமக்கு communicating core value is the correct answer. 21st, communicating core value. 22nd, in order to make management by values successful, there is a need to put the core values into actual practice. There must be an alignment between values and practice. It is called as so values and practice. Between values and practice இருக்கிறது aligning values and practices. So between values and practices அப்படின்னு வந்தாலே நீங்கள் எதை நினைவு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா, the aligning values and practices. C, aligning values and practices is the correct answer.
And next one, morals are as individual guiding principles, the principle that how internalized automatic response to the situation. They are part of who we are and our unique personality. Moral standards include the norms we have about the kinds of action we believe are morally right and wrong. All of the above. So morals அப்படிங்கிற போது அது individual guiding principles and then the principle வந்து internalized உள்ளது who we are and our unique personality. ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு மாரல்ஸில் தான் உண்டு. ஸோ நமக்கு ஆன்சர் மாரல்ஸ் ஆர் all of the above is the correct answer. Dash are at the heart of all kinds of morals, values, norms, beliefs, all of the above. That is very 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 important. ஸோ எது வந்து நமக்கு எல்லாத்துக்கும் ஹார்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூஸ் தான். ஸோ வேல்யூஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். 24th A is the correct answer. And then 25th dash is the form of combination of different instrumental and terminal values, core values, moral values and personal values. So instrumental and then terminal value ரெண்டும் சேர்ந்தது என்னதுன்னா combination personal values. So C, personal values is the correct answer. Dash provide an internal reference for what is good, beneficial, important, useful, beautiful, desirable and constructive. A, terminal value. B, instrumental value. C, personal value. So that is answer C, personal value is the correct answer. The concept of dash focuses on how the constituents and sculpting of an individual values when compared with the organizational values prevalent in an organization affect the individual's approach and behavior. A, individual corporate fit. Person corporate fit. C, individual organization fit. D, person organization fit. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆன்சர் இருக்கும் that is person organization fit. ஓகே, ஸோ that is person organization fit is the correct answer. Then dash is the class of philosophy that governs an individual's beliefs about morality and correct and incorrect behavior. Individual ethics, personal ethics, business ethics. ஸோ இதில் கொடுத்துட்டாங்க இண்டிவிஜுவல் பிலீஃப்ஸ்னே கொடுத்துட்டாங்க and then morality and then correct and incorrect behaviors. ஸோ இண்டிவிஜுவல் பிலீஃப்ஸ் கொடுத்ததுனால இண்டிவிஜுவல் எத்திக்ஸ் போட்டக்கூடாது, that is personal ethics. So the 28th is the personal ethics that governs the beliefs and morality. So personal ethics is the correct answer. B, personal ethics is the correct answer. Then those are moral principles that are set by business entity for conducting business and its transaction. So business transaction and the business conduct பண்ணுறதுக்காக வந்த principles வந்து என்ன அப்படின்னா then answer is personal ethics, organization ethics, C, business ethics. Business ethics is the correct answer. So business சம்பந்தமாக உள்ளது எல்லாமே வந்து என்னதுன்னா business ethics. Okay, business entity conducting business and its transaction, business ethics is the correct answer. Then next one, dash must define the guidelines for stakeholders carefully aligning personal ethics with business ethics. Personal code of conduct, business code of conduct and ethical code of conduct. So stakeholders வந்து personal ethics with business ethics வந்து என்னதுன்னா ethical code of conduct. So personal and then business ethics ரெண்டுமே அலைன் பண்ணுறது வந்து என்னது ethical code of conduct. So C, ethical code of conduct is the correct answer. Which of the following is true about the business ethics? Business ethics are often guided by legal and regulatory requirements and then these are expressed only written codes or guidelines. C, in the business world the organization culture sets standards for determining the difference between good and the bad decision making behavior. So business ethics. So business ethicsல பார்த்தீங்கன்னா legal and regulatory, that is correct. Either written or unwritten codes. ஸோ வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா only written codes மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. this is wrong. written and unwritten codes. ஸோ ரெண்டில் எதுனாலும் இருக்கலாம். ஸோ ஆன்சர் A and C only is the correct answer. The next one, ethical clashes and dilemmas may arise. The individual ethics may clash with the group ethics predominant in the organization and then the individual ethics of a single powerful person may be predominant in the organization. Depending on that person being ethical or unethical, the impact of the organization may be positive or negative. Employees may be expressed to ignore an issue they think to be
unethical. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து பர்சனல் எத்திக்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் எத்திக்ஸ்க்கு இடையில ஏதாவது பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னா அது என்ன எந்த மாதிரி கிளாஸஸ்னால் அந்த 4மே உண்டு. ஸோ நமக்கு ஆன்சர் வந்து இங்கே வந்து A to D ஆல் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் 33ல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேஸ் இஸ் எக்ஸ்பிளைன்ட் ஆஸ் ஃபார்ம் அட்கரன்ஸ் டு த கோட் ஆஃப் வேல்யூஸ் எத்திக்ஸ் மாரல்ஸ் இன்டெகிரிட்டி டி நன் ஆஃப் தி அபோவ். ஸோ கோட் ஆஃப் வேல்யூஸோட அட்கரன்ஸ் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா integrity is the correct answer. So that is integrity. C, integrity is the correct answer. Then next one, dash is defined as moral, legal, mental accountability. A, morality. B, responsibility. C, ethics of reciprocity. And D, none of the above. So இதில் வந்து நமக்கு moral, legal and then mental accountability நாலே இது வந்து என்னது responsibility. So நமக்கு responsibility, B, responsibility is the correct answer. Which of the following is not correct in individual responsibility? An individual's responsibility is taking an accountability for one's personal situation. That's correct. When we fail to take responsibility, we look for an alibi and give explanation for non-fulfillment of the results. So that is also correct. And then third one, apologies are important but not sufficient. So இதுவுமே நமக்கு வந்து கரெக்ட் தான். ஸோ எல்லாமே இதில் கொடுத்துருப்பாங்க. இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து ஒருத்தரோட பர்சனல் சுச்சுவேஷனோட அக்கௌண்டபிலிட்டி. நம்ம ஏதாவது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபெயில் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஃபெயில்னு அதை ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா ரெஸ்பான்சிபிள் இல்லாமல் இருந்தோம்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? இந்த நம்ம வி லுக் ஃபார் அன் அலிபி அண்ட் கிவ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நான் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ரிசல்ட்ஸுக்கு நம்ம எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கலாம், அப்பாலஜிஸ் பண்ணலாம். அது முக்கியம் கிடையாது, இம்பார்ட்டன்ட். ஆனால் அது வந்து சஃபிஷியன்ட் கிடையாது. இம்பார்ட்டன்ட் பட் நாட் சஃபிஷியன்ட். ஸோ நமக்கு இது எல்லாமே உண்டு. ஸோ நன் ஆஃப் தி அபோவ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். தென் த கோல்டன் ரூல் சேஸ் டோன்ட் ரியாக்ட் டு அதர்ஸ், டூ ஆஸ் யூ வாண்ட் அதர்ஸ் டூ யூ, டூ ஆஸ் யூ விஷ் டு பிஹேவ், நன் ஆஃப் தி அபோவ். ஸோ த கோல்டன் ரூல் சேஸ் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். டூ ஆஸ் யூ வாண்ட் அதர்ஸ் டு டூ யூ. Then when an individual business fails to keep his commitment, he gets out of. ஸோ இண்டிவிஜுவலோட பிஸ்னஸோ ஏதோ ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்க கமிட்மெண்ட்லேருந்து ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பேர்? மாரலிட்டி, இன்டெகிரிட்டி, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, நன் ஆஃப் தி அபோவ். ஸோ கெட்ஸ் அவுட் ஆஃப், அவங்க இதிலிருந்து வெளியே வராங்கன்னு அர்த்தம். இன்டெகிரிட்டி. 37C, இன்டெகிரிட்டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், த ஃபார் ரெஸ்டரேஷன் ஆஃப் இன்டெகிரிட்டி. இன்டெகிரிட்டியை ரெஸ்டோர் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? இட் இஸ் எசென்ஷியல் தட் அன் இண்டிவிஜுவல் first acknowledges that they have failed to keep a commitment, alibi is required here. Then second, completes the commitment by recommitting or by altering the commitment. So for this the restoration of integrity individual form theva. Okay, that is correct. And then the acknowledges that believes that the fail to keep no alibi is required here. So நமக்கு இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? alibi is required here. So that is wrong. So A and C, second one வந்து correct, recommitting and then altering the commitment. So A and C only is the correct because no alibi. நமக்கு alibi is required கொடுத்திருக்காங்க, தேவை இல்லை. ஸோ A and C only is the correct answer. ஸோ இல்லை alibiனா என்ன ஒவ்வொன்றுமே நம்ம இந்த யூனிட்டில் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட கொடுத்துருப்போம். ஸோ அதை ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க. ஓகே. The next one, why is it important to restore integrity? எதுக்காக நம்ம அதை ரெஸ்டோர் பண்ணணும் இன்டெகிரிட்டியை? It gives one's the ability to powerfully deal with not only specific situation but also in other areas of one's life. It is taking on accountability for one's personal situation. It is important to be responsible for self. So why is it important to integrity? Abdin means that is powerfully deal not only specific situation. So this is one correct answer, that is A only is the correct answer. B and C கிடையாது, A only is the correct answer. The golden rule is also known as moral of reciprocity, ethic of reciprocity, all of the above. So நமக்கு golden ruleக்கு இன்னொரு பேர் வந்து என்னதுன்னா ethic of reciprocity. So that is B is the correct answer. Dash is an interchange of giving, receiving in social relationship. Morality, responsibility, reciprocity. So social responsibility, give and receive ரெண்டுமே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பேர்? ரெசிப்ரோசிட்டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ ரெசிப்ரோசிட்டி தான் என்ன பண்ணும்? இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணும், கிவிங் அண்ட் ரிசீவிங் இன் சோசியல் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ ரெசிப்ரோசிட்டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். Then next one, the golden rule suggests that people should aspire to treat each other as they would like to be treated themselves with tolerance, consideration, compassion, all of the above. ஸோ நமக்கு இதில் எல்லாமே உண்டு. அவங்க வந்து எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா டாலரன்ஸ், கன்சிடரேஷன், கம்பேஷன். ஸோ தட் இஸ் A to C, all of the above is the correct answer. What are the golden rules of ethics? Everything you want others and then you want others to do you, you should do others. Do not to do others, they do not wisdom to do you, and then do anything to others,
if done to you can cause harm to you. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் கரெக்ட் ஓகேயா. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆல்சோ டூ நாட் டூ அதர்ஸ். ஓகே இதுவும் கரெக்ட் தான். இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, டூ நாட் டூ எனிதிங் டு அதர்ஸ். ஆனால் நமக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம், டூ எனிதிங் டு அதர்ஸ், தட் இஸ் ராங். ஸோ ஏ அண்ட் பி இஸ் த கரெக்ட் அண்ட் ரூல்ஸ். ஸோ இந்த கோல்டன் ரூல் அண்ட் மாரலாக எத்திக் ஆஃப் ரெசிப்ரோசிட்டியில் கண்டிப்பாக கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும், நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ஆன்சர் ஏ அண்ட் பி ஒன்லி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். Golden rule provides us as a test for finding at the validity of what we decide as core values. Self test, moral test, screening test, ethical test. 44 screening test is the correct answer. So நமக்கு அது எதை கொடுக்குதுன்னா screening test. So screening test is the correct answer. The next one, the familiar points of value, familiar points of view for doing right. Namely to prevent the society from disintegrating and also relative to all human suffering to advance human prosperity. A all of the above, C all of the above is the correct answer. So 45 இந்த ரெண்டுமே உண்டு. நமக்கு ஒரு மாரல் இதை பொறுத்தவரை டூயிங் ரைட் அண்ட் ராங்க்கு வந்து எத்தனை பாயிண்ட்ஸ், இந்த ரெண்டுமே உண்டு. ஃபெமிலியர் பாயிண்ட்ஸ் டு ப்ரிவெண்ட் த சொசைட்டி ஆஃப் ஃப்ரம் disintegrating and also human suffering to advance human prosperity. So the both of all of the above is the correct answer. A and B is the correct answer. The next one, dash is the process of recognizing which decisions require ethical judgments, determining potential reasonable course of action, finding support for potential cause of an action, and then selecting the course of action best supported. Reasoning, ethic of reciprocity, ethical reasoning. So ethical reasoning is the process of recognizing which decisions require ethical judgments. Okay, so நமக்கு ஆன்சர் வந்து ethical reasoning is the correct answer. Ethical reasoning is the correct answer. Okay, C is the correct answer. Who is the father of moral judgment theory? That is very important. Charles Darwin, Lawrence Holbrook, Wilhelm Röntgen, Mitchell Faraday. So the moral judgment ஓட இது வந்து லாரன்ஸ் ஹோல்பர்க்ஸ். அவங்க தான் என்னதுன்னா அந்த மாரல் ஜட்ஜ்மெண்ட்டோட ஃபாதர். லாரன்ஸ் ஹோல்பர்க் is the correct answer. The next one, Lawrence Holbrook in his theory of moral judgment explained that moral judgment is based on the concept of objectivity, justice, fairness, D all of the above. So that is D all of the above is the correct answer. Objectivity, justice and fairness. So D all of the above is the correct answer. Integrity is the core value when makes an individual complete, makes an individual partial, makes an individual extensive, none of the above. So இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு A makes an individual complete அப்படின்னு தான் அதுதான் ஆன்சர். பிகாஸ் நம்ம இதில் பார்த்துருப்போம் இன்டெகிரிட்டி அப்படிங்கிறத பொறுத்தவரை நமக்கு வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் த பீயிங் கம்ப்ளீட் ஆர் அன்டிவைடட். ஓகே, ஸோ நமக்கு வந்து என்ன ஆன்சர்னா கம்ப்ளீட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர், பார்ஷியல் கிடையாது. மேக்ஸ் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் கம்ப்ளீட், ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். The next one, what are the applications of business ethics? Ethics of human resource management, ethics of sales and marketing, ethics of production, ethics of finance. So 50th 4th மே உண்டு. A to D all இது எல்லாமே business ethics ஓட applications பயன்பாடுகள். So A to D all is the correct answer. Ethical dilemma occurs when there is a clash between the two rights, conflict between a right and less right, disagreement between right and wrong, D all of the above. So ethical dilemmas வந்து நமக்கு எப்போ பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா occurs when there is a clash between the two rights. So that is A is the correct answer. A is the correct answer. Okay, then a more complex ethical dilemma is faced by an organization when there is a conflict between economic goals, economic performance, social performance. So ரொம்ப அதிகமான ஒரு பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னா அது வந்து ஆர்கனைசேஷன் வந்து அந்த கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து எது ஃபேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா எக்கனாமிக் கோல்ஸ் அல்லது எக்கனாமிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் சோசியல் பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ மூணுமே உண்டு நமக்கு. அப்போ ஏபிசி ஆல் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். தென் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ட்ரூ ஃபார் ரிசால்விங் டிலிமாஸ். ஸோ அதை ரிசால்வ் பண்ணனா என்ன பண்ணணும்? எத்திக்கல் டிலிமாஸ் are required to be thought about, analyzed in the broader perspective. That is correct. The decision maker needs to identify and understand the multiple alternative solution options. It is a better resolved with the use of ingenious thinking and studying different alternatives and analyzing from a win-loss position. C1 has to make complete comprehensive understanding of the problem situation in the most objective and factual way. ஸோ இதில் வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஓகே தாட் அனலைஸ் அது கரெக்டு, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மல்டிபிள் ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷன் கரெக்டு, ஃப்ரம் ஏ வின் லாஸ் பொசிஷன்ஸ் ஆல்சோ
கரெக்டு அண்ட் ஸ்டடிங் டிஃப்ரெண்ட் அல்டர்னேட்டிவ் அண்ட் நாட் மியர்லி அனலைசிங். ஸோ நமக்கு வந்து இந்த வின்லாஸ் பொசிஷன் வந்து இதை அனலைஸ் பண்ண வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அண்ட் அனலைசிங் கொடுத்துட்டாங்க, நாட் வரணும். ஸோ நமக்கு வந்து நாட் அனலைசிங் வரணும், இங்கே அனலைஸ் பண்ணணும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பி இஸ் த ராங் ஆன்சர். ஸோ நமக்கு எது ட்ரூன்னு கேட்டிருக்கிறதுனால நம்ம என்ன போடலாம் அப்படின்னா ஏ அண்ட் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே. ஸோ தென் எத்திக்கல் டெலிமாஸ் ethical dilemmas are resolved by searching out innovative solution. This is also correct answer. Okay. So அப்போ A, C, D only is the correct answer. B வந்து wrong. What are the approaches to resolve the dilemmas? ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன அப்ரோச்சஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம்னா 3 approaches யூஸ் பண்ணுறோம். தட் இஸ் end result based thinking. Do what gives the greatest good for maximum people. நான் நிறைய மக்களுக்கு எது நல்லது. ரூல் பேஸ்டு திங்கிங், ரூல்ஸை ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறது. கேர் பேஸ்டு திங்கிங், ட்ரீட் அதர்ஸ் வித் லவ் அண்ட் கம்பஷன், அடுத்தவங்களை ட்ரீட் பண்ணுறது. ஸோ இந்த 3 அப்ரோச்சஸ் நம்ம இருந்தாலே என்ன பண்ணலாம், பல விதமான பிரச்சனைகள் ரிசால்வ் பண்ணிடலாம். ஸோ டி ஆல் ஆஃப் தி அபோவ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங் த மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் டிலிமா கேன் பி ப்ராட்லி கிளாசிஃபைட் இன்டூ ரூல் பேஸ்டு ஃபேக்டர்ஸ், இண்டிவிஜுவல் ஃபேக்டர்ஸ், ஆர்கனைசேஷனல் ஃபேக்டர்ஸ், எத்திக்கல் ஃபேக்டர்ஸ். ஸோ மொத்தம் இருக்கக்கூடியது நமக்கு 4 ஃபேக்டர்ஸ் கிடையாது, 2 ஃபேக்டர்ஸ் தான், ஆர்கனைசேஷனல் ஃபேக்டர்ஸ், இண்டிவிஜுவல் ஃபேக்டர்ஸ். ஸோ த ஆன்சர்ஸ் பி அண்ட் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். டேஸ் ஆர் த ஆர்கனைசேஷனல் ஃபேக்டர்ஸ். ஆர்கனைசேஷன்னா என்னது, ஒரு கம்பெனி. ஸோ அப்போ அது ஃபுல்லாகவே எப்படி இருக்கும், கம்பெனியை பற்றி தான். கம்பெனி பாலிசிஸ், ரூல்ஸ், ஒர்க்ஸ், ப்ரொசீஜர்ஸ் அண்ட் தென் த சிஸ்டம்ஸ், ஆர்கனைசேஷனல் கல்ச்சர் அண்ட் ஷேர்ட் வேல்யூ, ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர், அத்தாரிட்டி, ஓரியன்டேஷன், ஹைரார்ச்சி in the organization, the attitude of top management and the precedence development in this respect. ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்னதுன்னா நமக்கு ஆர்கனைசேஷனல் ஃபேக்டர்ஸ். ஆர்கனைசேஷன் வந்திருக்கும் இல்லை அது கம்பெனின்னு வந்திருக்கும். ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி எழுதிடலாம். ஸோ தட் இஸ் A to D all is the correct answer. Then next question. Dash are the individual factors. The manager's perception of the job, the personal background and characteristics influencing his career approach, and then the personal value system and code of ethics defining what is right, what is wrong. ஸோ இதில் தெரியுது இண்டிவிஜுவல் வந்தாலே தனிப்பட்ட மனுஷங்களை பற்றி சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இதில் பாருங்கள் உங்களுக்கு மேனேஜர்ஸ் பெர்செப்ஷன் தனிப்பட்ட ஆள், பர்சனல் அண்ட் பர்சனல் இந்த மாதிரி வந்தாலே அது யார், இண்டிவிஜுவல் ஃபேக்டர்ஸ் தான். ஸோ தட் இஸ் A to C all is the correct answer. What are the factors of ethical decision making has involved weighing the desired outcome of the decision, the means used to achieve the desired outcome, the motivation behind the decision, the possible consequences of decision. ஸோ எந்த எத்திக்கல் டிசிஷன் மேக்கிங் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து அதை வந்து வெயிட்டிங் இது பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் எத்திக்கல் டிசிஷன் மேக்கிங்கில் வந்து ஸோ இது எல்லாமே உண்டு நமக்கு. desired outcome of the decision, so means used to achieve the desired outcome, motivation behind the decision, possible consequences of the decision. So the 4 is the correct answer. So A to D all is the correct answer. The next one, ethical decision making has involved weighing of 4 factors. If even a single factor is not acceptable, the decision is. So the 4 factors நம்ம பார்த்தோம், இந்த 4 ஃபேக்டர் இருக்குது. சப்போஸ் இதில் ஒரு சிங்கிள் ஃபேக்டர் கூட நமக்கு அக்செப்டபிள் பண்ணுற மாதிரி இல்லை அப்படின்னா அந்த டிசிஷனுக்கு என்ன பேர், எத்திக்கல் டிசிஷனா, அன்எத்திக்கல், மாரல், நன் ஆஃப் தி அபோவ். ஸோ இதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா அன்எத்திக்கல். தட் இஸ் 59th ஆன்சர் பி, அன்எத்திக்கல் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், Harvard ethics professor Dash offers a 4-part moral compass approach for guiding ethical decision making. That is very very important. Lawrence Goldberg, Lynn Payne and Wilhelm Rosen. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஹார்வர்ட் எத்திக்ஸ் ப்ரொஃபஸர் லின் பெயின் ஆஃபர்ஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். LYNNPAINE பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இதில் வந்து அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஹார்வர்ட் ப்ரொஃபஸர் லின் பெயின் ப்ரொபோஸ்ட் a moral compass approach for guiding ethical decision making approach. Which of the following statements is the lens included in the moral compass framework? ஸோ அவர் வந்து நமக்கு சொன்னதில் இது எது கரெக்ட்? இஸ் திஸ் டிசிஷன் ஃபேர் டு ஆல் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் இன் த ஆர்கனைசேஷன்? இஸ் த ஆக்ஷன் ஒர்த்வைல்? How did the organization react to similar cases in the past? Do you have self-interest that might compromise your judgments? ஸோ இதில் இந்த 4 ஃப்ரேம்ஸ் தான் இது. நமக்கு இதில் இருக்கிறதுல எது கரெக்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஷன், சர்வே, ஒர்த்வைல். ஸோ இது ஒன்று தான் நமக்கு இதில் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டாக. ஸோ ஆன்சர் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். அப்புறம் லின் சஜஸ்ட் ஆஸ் ஃபார் த பர்பஸ். மொத்தம் அவர் எத்தனை இதை கொடுத்தாரு லென்சஸ்? ஸோ 3 frames are lenses, 4 frames are lenses, 5 frames are lenses, 6 frames are lenses. ஸோ நமக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 frames are lenses is the correct answer. Then what are the lenses make it easier to evaluate the ethical content of even routine decisions? Purpose, will this action serve a worthwhile purpose?
principle. Is this action consistent with relevant principles? And the next one, people. Does this action respects the legitimate claims of the people likely to be affected? Power. Do we have power to take these decisions? So இந்த நாலுமே உண்டு நமக்கு. Okay. So the answer A to D all is the correct answer. The next one, what are the lenses can be added to make decisions making even easier? The remaining ஒரு 3 add பண்ணாங்க. அது என்னன்னா இதுதான். Public, prescription, person. Okay. Public means can I share the action with media tomorrow? Prescription. Does this action violate any of the bank's policy, regulation or law? Person. Am I setting a good example for others? So D all of the above is the correct answer. ஏன்னா அவங்க ஆட் பண்ண 3 இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது ஒன்று தான் 3 தான். ஸோ இதோட இந்த யூனிட்டில் உள்ள மேக்ஸிமம் நம்ம எம்சிக்யூ வந்து எல்லாமே பார்த்துட்டோம். ஓகே, இதை நல்லா ரீட் பண்ணுங்கள், ரொம்ப ஈஸியானது. உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.